for the Lord. Ku cyumweru twari turi mu mwuka w'indirimbo zitonze zo kuramya. Last Sunday we were in the spirit of worship. Twari turimo kumva ari byiza cyane. It was very good. Uyu munsi numvise hamanutse umwuka wo guhimbaza. Today there is a spirit of praise. None reka mbagire inama bakristo bene data. Let me advise you, members. Nimuzajya mubona umwuka wamanutse wo gukora ikintu. If you see there is a spirit of doing something, mujye mugikora. Do it. Niwumva unejejwe no kubyina nta tegeko tugira ribwira umuntu ngo ntuhaguruke muri izo ntebe mujye mutambuka imbere. If you feel dancing, there is no rules that stops people to dance. Aha hose turahemerewe turahishyura kugira ngo tuwakorera ibikorwa mujye mutambuka mubyine mugire gute ntihakajyagira umuntu witwaza ngo zayo ntibagira gute turabyemerewe kuba mwava mu ntebe mukaririmbira aha hantu hose mukabyinira Imana. This place is ours, so you can move anywhere around that you want so that you can dance. So that there's people who say that in Zion they don't dance, but you are free to dance. Imana ibaha umugisha mwinshi. God bless you. Tubahaye ikaze mwese. We welcome each and everyone. Twishimiye kubona abantu bamwe tudaherutse kubona. We are happy to see people we haven't seen for a while. Harimo ba Sheila. There is Sheila. Harimo ba nimo kubona mo Laurence. Yes, Lawrence, God bless you. Turimo kubona mo na Soleil. I see Soleil. Nawe ntaheruka hano kandi ari umuririmbyi. She haven't been on the stage because she's a singer. Nta wundi size mumbabarire niba hari uwo. Oh yeah. Imana iguha umugisha peace. God bless you. Peace. Nawe twishimiye kukubona. We are very happy to have you. Wari umaze iminsi utaboneka ariko turishimye. It's been a while, but we are happy to have you. Twishimiye n'abashyitsi bacu. We are very happy for our visitors. Twakiriye bavuye muri Afrika. They just came from Africa. Imana ishimwe ko yabazanye. Thank God that He brought you here. Erega ubundi isi ni y'Imana. Imana yaduhaye isi niko Bibiliya ivuga. The world is for God, and that's why God said that He gave it to us. Ni imitima mibi gusa abantu bagize bakabuza abandi kugendagenda ariko ubundi umuntu yari yemerewe kugenda hariho hose. It's just people who are kind of being mean. They don't want people to come in and out of countries, but it was created for everybody. Abantu bagize imitima mibi bashyiraho imipaka barayifunga bakabuza abandi ngo ntujyana ariko ubundi twakagombye kugenda niko Bibiliya ivuga ni Bibiliya bivuga ngo Imana yahaye abantu isi ni yabo. Bible say that the world was given to people, but people creates borders so that people don't go around. Imana ibaha umugisha. God bless you. Abashyitsi mwese ndetse n'abashobora kuba baje nyuma ari abashyitsi namwe turabishimiye. Visitors and those who came later, we are very happy for you. Rero tudatinze. Without further delay. Reka dusabe Linda Ingabire kugira ngo atere intambwe aze hano imbere gato. Let us ask Linda Ingabire to come forward. Amashyi nimuyongere. Clap your hands one more time. Hallelujah. Hallelujah. Imana ibaha umugisha. God bless you. Mumbabarire no mubandi na nibagiwe famiye ya Mirimo namwe ntitwari tubaherutse na madame Imana ibaha umugisha. Turabishimiye cyane. We are very happy to see you. Igira hino ma. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Waramutse. Twishimiye kuba turi kumwe n'umuvandimwe hano. We are very happy to be with our sister here. Mwaramubonye ku cyumweru Pastor Albert yaramutubwiye. She came with Pastor Albert last Sunday. Nyuma turangije amateraniro. After service, yatubwiye ko yadukunze. She said that she liked us. Kandi atubwira ko ashaka kuba umukristo w'itorero rya Zion Temple. She said that she wants to join Zion Temple. Sinibyo gusa we yadukunze kabisa avuye inyuma. Not only that, she loved us all way. Yahise akatisha cyo kujya Dallas. Ubu ngubu turi kumwe mu gitera. She just booked her flight to Dallas.
nabonye azanye imbaraga nyinshi muri Zion. She came with energy here in Zion. Imana imuha umugisha mwinshi. God bless you so much. Rero tumutambukije hano imbere yanyu We call her to come here forward mu rwego rwo kugira ngo tumwakire mu itorero, so that we can welcome her in the church, kugira ngo yinjiremo akora n'umurimo w'Imana. so that she can enter in the church and serve God. Twaraganiriye nawe asanzwe ari umukristo. I talked to her and she's been a Christian. Rwose turizera ko Imana imuzanye mu gihe gikwiriye. We believe that God is bringing her on the right time. Rero muvandimwe turakwishimiye Our sister, we are very happy for you n'imitima yacu twese. with all our hearts. Ni umugisha ukomeye kuba Imana ikuzanye. It's a blessing to come here. Tuzi neza ko hari ibikurimo Imana ituzaniye, We know that there is something in you that God is bringing to us. kandi natwe turabizi ko hari icyo uzadukuraho. And we are sure that you'll get something from us as well. Murabyishimiye, niba mumwishimiye If muzambura you're happy, amaboko. raise your hands. Hanyuma turamwakira arajya mu muryango, turamushyira mu muryango wa Lewi uyobowe na Irene. She'll be in the family of Levi, and Elena is the leader. Nguriye umuyobozi w'umuryango, She's your leader. uze kumuha nimero hanyuma agushyire ku rubuga. She'll give her your number so that she can add you in their group. Rero dukomera Imana amashyi twishima ku bwabo. Let us clap our hands and be happy for them. Reka dusenge hanyuma tubareke basubire mu byicaro. Let us pray and then we'll let them go back to their seats. Yesu abaho umugisha mwinshi. God bless you so much. Reka dusenge ku bwabo. Let us pray. Garuka gatoya. Reka tumusabire umugisha w'Imana. Let us ask a blessing from God. Mu izina ryawe Yesu umwami mwiza, In the name of Jesus, great King, tugushimiye kubw'umukobwa wawe. we thank you for your daughter. Wari warateguye ko mu gihe nk'iki tuzamwakira mu itorero. You planned that this time, you will welcome her in the church. Buri muntu wese umuhuza n'undi hari umugambi ubifitemo. You connect people for your own plans. Data rero turamusabiye kugira ngo umugirire neza, God, we ask you to do great for her. umuhere umugisha muri iri torero yajemo. Bless her in this church that she joined, Azariboneremo umugisha wose mwami. so that she can receive all the Natwe blessings. twizeye neza ko umugisha wawe umurimo uzatugeraho. And we believe your blessing that is in her will come to us. Uherereye uyu munsi itorero mubera igisubizo. From today, let the church be an answer to her. Icyubahiro no kugira neza n'ibyawe mwami Yesu. Let your honor and your goodness come to you. Amen. Amen. Yesu agumugisha. God bless you. Amen, amen. Amatangazo make dusubiramo gatoya. Few announcements, additional. Ndizera ko mwayumvise ariko hari ayo dushaka gushimangiraho. There is announcements that we're going to talk a little bit more. Nkuko mwabyumvise ku cyumweru nta materaniro tuzaba dufite, tuzaba turi Dallas. As you heard, on Sunday we'll not have service here. We'll all be in Dallas. Mwanumvise ko dufite inama y'itorero ryose ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane. Turifuza ko mwese muzaza tuganire ku bintu bitandukanye bizafasha itorero kugira ngo rikomeze gutera imbere. And you heard that we have meeting on April 14th, and it's a church meeting. Everybody is invited. Irindi tangazo batwoherereje ryaje nyuma twamaze gutegura ari amatangazo, ni ukuvuga ngo kwiyandikisha kujya Dallas birarangira uyu munsi. Niba ukifite gahunda zo kwiyandikisha mu bazajya Dallas, wa kwiyandikisha uyu munsi barafunga rwa rubuga biyandikishirizagaho. Today is the last day for registration. This is the announcement they told us later after. So if you still want to go, or if you haven't registered, today is the deadline. Be registered today. Twongera kandi kubibutsa kugira ngo mwohereze amatike yanyu kugira ngo abazaza kudufata ku kibuga cy'indege bizaborohere, bazamenya amasaha wagerera baza kugufata ku kibuga. And those who already booked, and send your tickets in Dallas so they can know the schedule of what time you're getting there, so they have schedule to pick you up. Ikindi kandi hari abantu mwiyandikishije muvuga ko mukeneye amacumbi, hanyuma muza gufata amahoteli. Ubushobozi buraboneka, mufata za hoteli. Dukeneye ko muza kubivuga, mwegere Jacques hariya mumumenyeshe ko mwamaze gufata za hoteli kugira ngo bareke gukomeza kubashakira imyanya kandi mwarafasha amahoteli. There is those who registered saying that they don't have a place to stay,
And later on, they say they booked hotels. If you're one of those who booked a hotel, please talk to Jacques so they can take you out of the list of people who needs a place to stay. gutegurira umuntu inzu mwaza kumufata ku kibuga cy'indege akababwira ko yafashe hoteli kandi yanzu hari abandi bantu bagombaga kuyishyiramo ntibiba ari byiza. Ni byiza rero kugira ngo mutange amakuru kandi nta kosa mwakoze kubera ko ubushobozi bubonekera igihe bushakiye. Niba wariyandikishije nyuma yaho ukabona ubushobozi utanga amakuru kugira ngo iyo nzu bazayishyiremo abandi bantu kuko twiteguye ko igiterane kizaba kirimo abantu benshi. It's not okay for people to prepare their places so waiting for visitors and then you go somewhere else, and that specific place was made to serve others. So it was okay that you guys did this because it was not planned, but let them know. Turagushimiye mwami Yesu kubw'uyu mwanya mwiza. Thank you, Heavenly Father, for this great time. Tugiye kuganira ijambo ryawe. We are going to share your word. Mwami turasaba kugira ngo udukoreshe nk'ibikoresho byawe. God, use us as your instrument. Yaba njyewe n'umusemuzi. Myself and my interpreter. Turasaba kugira ngo udukoreshe twiteguye kuba ibikoresho byawe. We are ready to be used by you. Turi abana bawe uhagaritse hano imbere y'abantu. We are your children that you are standing here in front of people. Kugira ngo tugabure ijambo ryawe. So that we can share your word. Suko turi abahanga. Now that we are very smart. Ahubwo nuko wabishatse ko tugabura. But it's your will that we can share the word. None mwami turasaba kugira ngo dukoreshe. God, use us. Tukweretse abana bawe bicaye mu ntebe imbere yacu. We show you your children who are sitting in front of us. Turabasabira kugira ngo bumve ijambo ryawe nkuko bikwiriye. Help them so they can hear your word. Mwami nibyo bifite umumaro. That is very important. Mu izina ryawe Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none. Let us read the word of God that we're going to share today. Nkuko mwabyumvise babivuze. As they already mentioned, iki cyumweru turimo kuganira imvura yo gukiranuka. This week the topic is the rain of righteousness. Imvura yo gukiranuka. The rain of righteousness. Murabizi neza ko uku kwezi kwa gatatu ari ukwezi kwitwa ukw'imvura. You know this month of March is a month of the rain. Hanyuma iki cyumweru turimo gusoza uno munsi wa none ni imvura yo gukiranuka. And the week that we are ending today is the rain of righteousness. Mu gitabo cya Hosea igice cy'icumi umurongo wa 12. In book of Hosea chapter 10 verse 12. Hosea ni igice cy'icumi umurongo wa 12. Hosea 10 verse 12. Haravuga ngo mwibibire mukurikiza gukiranuka musarure mukurikiza imbabazi murime imishike yanyu kuko ari igihe cyo gushaka Uwiteka kugeza igihe azaza akabavubira gukiranuka. Amen. Sow to yourselves in the righteousness, reap and the mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he comes and rain righteousness upon you. Amen. Mu buhanuzi bwa Yesaya 45 umurongo w'8. Book of Isaiah 45 verse 8. Bibiri iravuga ngo wajuruwe tonyanza n'ikirere gisandare gukiranuka kuva mu ijuru. Isi ni ikinguke babonemo agakiza imeremo no gukiranuka je Uwiteka ni je wabiremye. Amen. Isaiah 45 verse 8. Drop down ye heavens from above and let the sky pour down righteousness. Let the earth open and let them bring forth salvation and let righteousness spring up together. I the Lord have created it. Amen. Hano ijambo dusomye mu buhanuzi bwa Hosea. The word that we just read in the book of Hosea. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ryadusabye gukora ibintu bigeze kuri bitatu. The word of God asks us to do about 3 things. Ubuhanuzi bwa Hosea bwadusabye gukora ibintu bigeze kuri bitatu. Book of Hosea asks us to do 3 things. Icyambere bwavuze ngo mwibibire mukurikije gukiranuka. It says that sow to yourselves in the righteousness. Mu yandi magambo imirimo yose mukora ivamwo umusaruro uzababeshaho ku munsi w'ejo n'ejo bundi
muyikorane gukiranuka. In other words, everything that we do, all the work that we do, let us do it with righteousness. Ubundi ijambo kubiba, The word sow, basanzwe bazi ubuhinzi ni ukuvuga ngo ni ikintu gikorwa kizabyara umusaruro mu minsi iri imbere. Sowing is something that it's being done for the future, to be productive in the future. Rero Bibiliya iravuga ngo icyo kintu, uwo murimo wose mukora mukorane gukiranuka. Ikintu cyose ukora uteganya ko kizabyara umusaruro w'ejo urasabwa kugikorana gukiranuka. So the Bible is saying that everything that you're planning or sowing, the things that you are going to be productive in the future, do it with righteousness. Hanyuma irindi jambo ryatubwiye ngo musarure mukurikiza imbabazi. And the other word saying that reap in the mercy. Gusarura gukurikiza imbabazi, reap in mercy, ni ukwibuka abafite ibibazo, abashonje, abafite ubushobozi buke ku bwawe mu gihe uzaba urimo gusarura ibyo wabize. Is to remember those who have less wealth than you, or who have less than you, in the time of reaping, so that you can share with them. Hanyuma ni ukuvuga ngo mu gihe cyose urimo gusarura uzibuka abantu bakeneye ubufasha. Every time you're reaping, please remember for those who are in need. Urugero nka Bowazi muribuka ubwo Rusi wa undi wari warakurikiye nyirabukwe Naomi ubwo yari ari mu murima we agenda atoragura utwo basize abasaruzi. As you remember, Boaz, Ruth was one of who was picking out from the garden of Boaz. She was getting the leftovers. Boaz yabajije abakozi baturiya mugore ninde uri nyuma yacu. Boaz asked his servant and said that, who is that lady behind us? Baramubwira ngo nurya mugore Rusi waje akurikiye Naomi. And they told him that it's the lady Ruth who came here with Naomi, the mother-in-law. Abwira abakozi be arababwira ngo mujye mugenda musigaza, mugiye murimo gusarura, mujye mugenda mugira icyo musiga kugira ngo aze kubona icyo atahana. And he told his servants, whenever you're reaping, make sure you leave some behind so that she have something to get. Ntimukajya mumara mu murima. Don't finish it all. Ibyo byatumye Rusi buri gihe cyose yajyaga gutaha agatahana umutwaro munini cyane kubera ko babaga bamusigiye. And that caused Ruth to have a big portion, because they were leaving some behind for her. Nawe ni byiza kugira ngo mu gihe cyo gusarura uzibuke, uzagira umuntu wibuke ko afite ibibazo, wibuke ko akeneye ubufasha, ugira ikintu musigira. In times of reaping or harvest, it's good for you to remember somebody who is in need and support them, help them out. Icya gatatu cyavuzwe hano, the third that is being mentioned here, ni uguhinga imishike. Is it's to break up your fallow ground. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Murime imishike. Break up the fallow ground. Umushike, to break the fallow ground, ni ahantu hatigeze hahingwa cyangwa higeze guhingwa ariko hashize igihe kinini. Fallow ground is somewhere where have now been sowed, or there is no crops that is being there for a while. Arababwira ngo muhahinge. He said that they dig there, ngo kuko ari igihe cyo gushaka Uwiteka, because it's time to seek the Lord. Mu yandi magambo, in other words, nukugira ibitekerezo bikuremera indi nzira. Ntubeho uri umuntu utekereza gusinzira imwe abandi baciyemo. Is to have different thoughts that can direct you from different ways, not only focusing on one way. Mu bintu bimwe bituma abantu badatera imbere, one of the things that cause people not to prosper, habamwe ikibazo cyo kuvuga ngo habamwe guhora twifuza kwigana abandi, runaka yagize gutya, uyu yakoze ibi nibi, naje reka ariko mbikora. It's something people wants to do, just to do what others are doing. This person have done this, let me take the same way and follow them and do the same thing. Nagiye mbibona kenshi mu bantu biwacu. I've seen it many times in people from back home. Umwe yacuruza ifu, when you have flour, selling flour, abandi babona arimo kuyicuruza irimo kugenda neza, and when your neighbors see that you're profiting,
bugaca mu gitondo quartier yose yaranguye amafu. Next day, all the neighborhood are selling the same thing. Bavuga ngo amafu nta kirimo kugurwa neza, ikirimo kugurwa na amavuta, bose bakayarangura. When they say the flour is not going well, now the oil is the one that is on the market, and they will all switch from the flour to the oil. Kandi bikarangira bose nta wungutse. And at that point, nobody is profiting. Imana nishaka ko tubaho mu buzima bwo kwigana gukora ibyo abandi bakoze. Imana ishaka ko urimo umushike utobora hatari inzira iboneke hanyuma ukora ibindi bintu bidasanzwe. God doesn't want us to do what others are doing. He wants us to make a way of a place so that we can open new things that other people have no aware of. Hallelujah. Hallelujah. Kuko iyo urimye umushike, when you dig in a different place that people don't know about, ukereka Imana ukabwira ngo Mana dore ibyo natangiye, and you show God that this is what I have started, Imana igwisha mu imvura, God will send the rain, hanyuma ibyo wakoze bikagenda neza, and everything you do will go well. Ibyo nibyo bikuviramo kuba umukire no kuba icyamamare. That's where you get your riches, your wealth, and you get to be famous. Hallelujah. Hallelujah. Bari abantu mubona benshi bakomeye ku isi, all the famous people, the powerful people that you see, akenshi bibakomeza ntabwo ari ukwigana abandi. What makes them strong is not doing what others are doing. Ni ugutangira akantu gashya, is to start a new thing, kakamwitirirwa, and they'll be named after them, bibasha kumwinjiriza, and that will be profitable for them. Ntukajye ushaka kubaho nk'uko abandi babayeho. Don't want to be the life that others are living in. Gerageza kubaho nkawe. Try to live your own life. Reka mabwira aka kantu. Let me tell you this. Nta muntu n'umwe Imana yazanye ku isi, there is nobody that God brought on earth kugira ngo aze kwigana abandi, so they can do what others are doing. Umuntu wese Imana yamuzanye ku isi, everybody God sent them on earth, ishyira n'inzira ye imbere ye wenyine yihariye. He created their own way specifically for the person. N'uwo muvukana mu ndimwe, even your siblings, afite inzira ye nawe ukagira iyawe. They have their way and you have your way. Impamvu kenshi tutagera ku mugambi w'Imana cyangwa ku ntego Imana yaturemeye, the reason why we don't get to the plan of God that He created us for, nuko tubaho mu ubuzima bwo kwigana na runaka yakoze ibi byaramufashije byamuteje imbere nanjye reka aribyo nijiramo. It's because we just like to follow what other people are doing. This person will prosper for doing this. Let me do the same thing so that I can be like them. Ukarinda usaza nta kintu ugezeho utaragera ku ntego yatumye Imana ikuzana ku isi. And you will end up dying before you get to the plan what God created you for. Hallelujah. Hallelujah. Bibiliya yatubwiye ngo, Bible tells us that hinga umushike, dig the hole or dig a place. Nimufata amasuka, get hose. Mufata amasuka muhinga ahantu hatigeze guhingwa. Dig a place that was never dug before. Aho ngaho, that place, Imana yiteguye kwabagwishiriza imvura yayo God gukiranuka. is ready to send the rain on that place. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Imvura yo gukiranuka, the rain of righteousness. wakwibaza ngo si imvura yo gukiranuka ni iki? You may ask yourself, what is the rain of righteousness? Imvura yo gukiranuka ni umugisha Imana iha umuntu imugororera kuko yayikiranukiye. The rain of righteousness is the blessing that God gives a man because of being righteous. Wakwibaza iyi mvura y'umugisha barimo kutubwira ni ikintu ki? You may ask yourself, what kind of rain are they talking about of blessing? Ni umugisha It's a blessing Imana that God iha umuntu gives to a person, imushimira cyangwa imugororera kuko yayikiranukiye. Paying back or giving thanks of being righteous. Mwibuke ko Bibiri ivuga ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeramo. Remember, Bible say that the blessing that God gives, He doesn't add sorrow to it. Umugisha Imana itanga, a blessing that God gives, uburimwo buri kintu. He has everything. Uzurimwo amazu, it comes with houses, ukaza urimwo urubyaro, it comes with giving birth, ukaza urimwo imyambaro, it comes with clothing, hakazamwo umubiri muzima wo kwambara ya myambaro ukaberwa, it comes with healthy, ukazamwo ibyo kurya, it comes with food,
ikaguha n'igifu cyiza cyo kubirya. It gives you a good stomach to eat. Hallelujah. Hallelujah. Ni umugisha uzamwo buri kintu cyose gikenewe mu buzima. It's a blessing that comes with everything that you need in life. Imana ntiguha umugisha wo kubona ibintu ariko udafite inda yo kubirya. If God doesn't give you way of getting things if you don't have a stomach to eat it. Imana ntiyaguha umugisha w'imyambaro udafite umubiri muzima wo kuyambika. God cannot give you a blessing of clothing if you don't have a body to wear it. Imana ntiyaguha imodoka utazagendamo. God cannot give you a car that you never drive. Ikintu cyose Imana iguhaye, Everything God gives you, ikiguha mu gihe gikwiriye He gives it to you on the right time, kandi kikakunezeza. and it will be joyful to you. Uwo ni umugisha That's a blessing Imana iha abantu that God gives to people kubera ko bayikiranukiye. because they're being righteous. Niyo mpamvu yitwa imvura yo gukiranuka. That's why it's called the rain of righteousness. Reka rero tuvuge ibintu mu mwanya muto, tuvuge ibintu bigeze kuri bine umuntu akora bigatuma yitwa umukiranutsi imbere y'Imana. Let's talk about 4 things that makes a person be called the righteous. Ibintu bigeze kuri bine umuntu akora bituma yitwa umukiranutsi imbere y'Imana, bituma noneho Imana imugushiriza ya mvura y'umugisha. 4 things that makes a person to be called the righteous, or what caused God to send the rain. Icyambere, First one ni ukubaha Imana. is to respect God. Kubaha Imana. To respect God. Mu gitabo cya Yobu, In book of Job, igice cya mbere umurongo wa mbere, chapter 1, verse 1, Bibiri iravuga ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi zose. Job 1:1. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Hari abantu mu buzima There is people in life bakunda ko Imana ibavubira imvura y'umugisha, that liked God to send their blessing rain, ariko badakunda kuyubaha. but they don't like to respect God. Reka tuvuge kuri aka kantu. Let's talk about this. Uretse n'Imana, Not only God, n'umuntu akunda umuntu umwubaha. a person loves a person who respects them. Hari abantu bagira kamere yo kwikakaza, There is people who like to stand for themselves, akibyimbya cyane. and they try to be strong, showing their power. Bamuha nk'umwanya runaka, And when they give them a specific time, a short time, ntaba akivugana n'ubonetse wese. and they will never talk with anybody around. Kandi ubujiji aba afite akibeshya ko kwibyimbya cyane no kwirata ku bantu, akibwira ko bishobora gutuma abantu bamwubaha cyangwa bamukunda. And just be showing off that you are powerful, that they forget that that is something that people will not pay attention to you or care about. Igituma abantu bakunda umuntu, What makes people love a person? bamukunda kubera ko yicisha bugufi, abasha kuvugana n'uwo ari we wese. They love a person because they're humble and they're able to talk with anybody. Iyo umuntu akubashye, If a person respects you, nawe wumva ufite umutima wo kumwubaha and you will have a heart of respecting them back, ndetse no kumukunda. even loving them. Iyo ubona umuntu akubashye kandi wibaza uyu muntu anyubahiye iki, ujya wumva umukunze cyane. Uyu muntu anyubashye ku yihe mpamvu? Ko ndakize, ko ndakomeye, ko nagize gute, niyihe mpamvu ituma anyubaha? When you see somebody respecting you and you're wondering, what is the reason they respect me? I'm not rich, I'm not special. Why do they really, what is the cause of respect? Bigatuma umukunda ku buryo wamubwira buri kantu kose kuko umutima wawe waramukunze. And you will love them most, and then you'll be able to share whatever is in your heart. Naho iyo wikakaza, But when they're feeling themselves, abantu bashobora kugutinya ariko ntibagukunda, ntibanakubaha. people will be scared of you, but they will not respect you or love you. Imana niko imeze. That's the same way with God. Imana ikunda abantu bayubaha. God loves people who respect Him. Umuntu wubaha Imana. A person who respects God. Kubaha Imana ni iki? What does respecting God mean? Ni ukwirinda buri kintu cyose ikubuza gukora. Is to try not to do what is against Him. Kubuza Imana yanjye yanga iki kintu nawe ukakireka. When you know that my God doesn't like this and you leave it,
Bibiliya yatubwiye ngo hari umuntu witwaga Yobu yari umukiranutsi ngo yirindaga ibibi zose. Bible say that there was a man called Job and he was blameless. Ngo yubahaga Imana. He was obeying God. Bavandimwe, Brotherland, niba mushaka ko imvura y'imigisha igwa mu buzima bwacu, if you want the rain of blessing to come in our lives, nimugire kamere yo kubaha Imana. let us have nature of respecting God. Mu kubaha Imana, In respecting God, harimo no kuyumvira. there is obedience. Imana niba igusabye gukora ikintu gikore. If God asks you to do something, obey and do it. Ugerageze mu nzira zose wirinde ibibi byose kuko kubwo kubaha Imana. Try your best to avoid the bad things just in sake of respecting God. Iyo wubashye Imana, When you respect God, Imana ikwita umukiranutsi. God calls you a righteous. Iyo imaze kukwita umukiranutsi, After calling you righteous, ikugushiriza imvura yo gukiranuka. He sent righteousness rain. Ariyo ya mvura twavuze And the same rain we talked about, y'umugisha urimo buri cyose ukeneye. the blessing that have everything that you need. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Icya kabiri The second dusabwa gukora that we are asked to do, cyangwa umuntu ashobora gukora kigatuma yitwa umukiranutsi, or you can do and to be called the righteous, ni ukugendana n'Imana. walking with God. Mu gitabo cy'itangiriro Book of Genesis, igice cya 6 umurongo w'9, chapter 6, verse 9. Bibiliya avuga ngo uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Genesis 6, verse 9. This is genealogy of Noah. Noah was just a man, perfect in generation. Noah walked with God. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mwumve ijambo kugendana n'Imana. Listen the word to walk with God. Ni ukuvuga ngo kugendana n'Imana cyangwa mu yandi magambo kubana n'Imana. In other words, being with God. Na nukuba uzi cyangwa kuba wariyegereje Imana kwibana nawe buri hantu hose uri. It means that welcoming God to be with you in everywhere you are. Waba ugiye kugenda mu modoka, when you are about to drive, ukabwira Imana ngo ndagushaka muri iyi modoka. You invite God to be with you in the car. Waba uri mu kazi, when you are at work, Mana ndagushaka muri aka kazi. God, I need you in my work. Waba uri mu rugo, when you are at home, ndagushaka mu rugo rwanje. I need you at my place all the time. Waba ugiye kuryama, going to bed, Mana ndagushaka kuri iki gitanda ndyamyeho. God, I need you to my bed. Waba uri mu birori, when you're in ceremonies, Mana ndagushaka muri ibi birori ndimo. God, I need you through this ceremony. Waba uri mu ishuri, when you're in school, ndagushaka mwami muri iri shuri. God, I need you in my school. Waba uri umuririmbyi urimo kuririmba hano ku gatuti, when you are singing here at Mana the stage, ndagushaka kuri aka gatuti. God, I need you on the stage. Waba uri umuvugabutumwa, when you're a preacher urimo kubwiriza, and you're preaching, ukabwira Imana ngo Mana ndagushaka muri uyu mwanya mpagaze hano. tell God, God, I need you at this point, at this place I'm standing. Mwari muzi ko umuntu ashobora kuba arimo kubwiriza ariko atari kumwe n'Imana? Do you know that somebody will be preaching when they're not with God? Hari abantu bajya kubwiriza ariko ntibiyegereze Imana mu kubwiriza kwabo. There is people who go to preach without welcoming God to be with them. Kubera iki? Why is that? Ntashaka ko Imana ari yigaragara, ahubwo arashaka ko agaragara ko ari umuvugabutumwa mwiza. They don't want God to be shown, but they want to show off that they are good preachers. Mu gihe cyose uhagaze hano ku gatuti kubwiriza, Whenever you are standing here on the stage preaching, ushaka ko abantu bakwemera ko uri umuvugabutumwa when you mwiza, want people to believe that you're a good preacher, ni ukuvuga ngo babwiye Imana ngo Mana jya ku ruhande kugira ngo nanjye abantu bambone. that means you're telling God to be on the side so that people can see you. Ariko umuvugabutumwa mwiza But a good preacher, abwira Imana ngo Mana, they tell God, God, nubwo mpagaze imbere y'abantu, even if I'm standing before people, singaragara ari wowe ugaragara kurimo kuvuga ijambo ryawe. let it not be me, but you be the present. Niryo jambo Paulo yavuze. That's the word Paul said. Ririya jambo ndigeraho nkaritekerezaho cyane, ndarikunda cyane. I love this word that he said. Paulo avuze ijambo rimwe ngo, Paul said this good word, ngo nabambanywe na Kristo, that I was crucified with Christ. ngo ariko ndiho,
but I'm the one who live. nyamara si njyewe uriho, But it's not me who's living, ngo ahubwo ni Kristo uri muri but njyewe. it's the Christ who lives in me. Mu yandi magambo, nubwo mumbona mbwiriza, In other words, even if you're seeing me preaching, si njyewe ubwiriza, it's not me who's ni preaching. Kristo ubwiririza muri It's njyewe. Christ preaching through me. N'abaririmbyi Even singers, ni ngombwa ko yumva ko atari we ugomba kugaragara mu gihe arimo kuririmba. it's great for them not to feel themselves that they are the ones singing. Iyo ushaka ko abantu bakubona, When you want to be famous or you want to be people to see you, ubabwiye Imana ngo igirayo, you are pushing God away nanjye bambone ko mbishoboye. so that people can see that I am able to do this. Bibiliya yavuze ngo Bible said Nowa yagendanaga n'Imana. that Noah was working with God. Kugendana n'Imana Walking with God, ni igihe cyose ushaka ko ahantu hose uri Imana ari igaragara, wowe ntugaragara. it's whenever you want to be and you want God to be seen first before you. Cyagiye wicara mu bantu mukaganira, abantu bakavuga ngo runaka ngo azi kuvuga neza, bigaragare ko Imana ikubamo ari irimo kuvuga. When you are sitting around people and they say that this person knows how to talk, let it not be you but God who is talking through you. Ku meza igihe urimo gufungura, When you are on the table eating, ubwire Imana ngo ubane nanjye. tell God to be with you. Ese bivuga iki kubana n'Imana mu gihe cyo gufungura? What does it mean to be with God on dinner time or on the table? Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose uteretse ifunguro, Every time you prepare a meal, ukaba urimo kubwira Imana ngo Mana, you'll be telling God, ndagushimira ko iri funguro ari wowe wari I impaye. thank you for the meal that you provided. Nubwo ari wowe wakoze, Even if it was you who worked, ukinjiza amafaranga, you made money, ugahaha biriya ugiye kurya, you shopped for the food, mu butekerezo bwawe in your thoughts, ntukumve ko biriya byo kurya ari wowe Don't wabishatse, feel like ujya wumva ko ari Imana yabiguhaye. you are the one that made that food. Always feel like it's God who provided. Ese ubundi iyo mugiye gusengera ibiryo musenga gute? How do you pray for food when you're about to eat? Hari ahantu mujya gusura abantu, There is a place where you go to visit people ugasanga bateguye ifunguro ryiza, and they will prepare a great meal, barangiza bajya kurisengera, and when they're about to pray, akaryirukanamwo amadayimoni kuva mbayeho. and they will send demons away from the food. Wageraho ukitekereza ibi biryo birimo abadayimoni ndabiryanagira gute? And then you'll think, this food have demons. Am I going to eat them? Ngo uhumanure ibi biryo. So that clarify or pacify this food. None se niba uzi ko bihumanye niki cyatumye ubitegurira abantu? When you know that this food is unclean, why do you prepare the food? Hallelujah. Amen. Bibiliya ntitubwira kwirukana abadayimoni mu biryo, nta badayimoni baba mu biryo. There is no demons in food, and Bible doesn't tell us to send them away. Ibyo from the kurya food. turabishimira. We give thanks to food. Soma Bibiliya Read Bible. ngo Yesu afatiye iyo mitsima Jesus took the bread ngo arayishimira, and praise and give thanks. iba myinshi agaburira abantu. It became many and he shared among people. Na wa munsi w'igikombe wo gutanga igaburo ryera, And even the time of Holy Communion, biravuga ngo yenze umutsima arawushimira. Bible says that he took the bread and prayed for it. Ariko nta mwanya yafashe wo kwirukana abadayimoni mu byo kurya. He gave a thanks to God, but he didn't get time to send away demons. Ese gushimira ibiryo bivuze iki? To give thanks for the food, what does it mean? Ni ukubwira Imana ngo ndagushimira ko wabimpaye. It's to tell God that I thank you for providing this. Hallelujah. Hallelujah. Waba ugiye kuryama, When you go to bed, ntukarwane no kwirukana abadayimoni ngo bakure kusinzira. don't fight demons to leave you alone so you can sleep. Bwira Imana ngo ndagushimira kubw'iki gitanda. Tell God that I thank you for this bed. Wakoze igitangaza nkabasha kubona iki gitanda cyiza gutya. You have done miracles and I was able to get this beautiful bed. Ese namwe harimo abigeze kuryama ku dusambi? Ndagira ngo n'uwakaryamyeho ntiyaba kibivuga. Is those who ever slept on the mat? Hanyuma ukabona matora nini ziza ishasheho amashuka meza. And you get a big bed, a big mattress, new sheets. Yubwira Imana ngo Mana, Tell God, ndagushimira kubw'iki gitanda cyiza I wampaye. thank you so much for this beautiful bed. Ubwire Yesu ngo Yesu we,
Tell Jesus, Jesus, ndagushaka hano ndyamye. I need you at this place I'm sleeping. Yesu naza When Jesus comes akaba iruhande rwawe, and be next to you, nta mpamvu zo kwirirwa urwana n'abadayimoni ngo abadayimoni badutera nijoro imbaraga z'abarozi. Uzabihorere wowe gusa uhakikishe ko Yesu muri kumwe kuri cya gitanda. don't just cast away demons. Don't be scared or fear of anything because you're with Jesus at that place. Nujya kubikuza amafaranga, When you're going to get money out from your bank, Yesu ntumusige. don't leave Jesus behind. Mubwire ngo Yesu we, Say, Jesus, ni wowe wampaye. you are the one that gave this to me. Niyo mpamvu And that is the reason nkwiriye kuguha icyacumi n'amaturo that byawe. I'm going to give tithe and offering. Hari abantu biyegereza Yesu kugira ngo abane nabo mu kazi, There is people who welcome Jesus to be with them at work. ariko igihe cyo gufata ifaranga bakamubwira ngo ubusigaye hanyuma hariya ni njye jyenyine ntabwo By the tujyana time nawe. of cashing your check, you tell him to stay behind so that you can get your money. Nimubane na Yesu ahariho hose. Be with Jesus wherever you are. Hallelujah. Hallelujah. Icya gatatu The third, gituma umuntu abarwaho gukiranuka the person that God sees a person as a righteous ni uguhamiriza Imana imbere y'abanzi bayo. is to proclaim God before his enemies. Guhamiriza Imana imbere y'abanzi bayo. To proclaim God before his enemies. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe In book of Revelation, igice cya kabiri umurongo wa 13, chapter 2, verse 13, igice cya kabiri umurongo wa 13, chapter 2, verse 13, haravuga ngo nzi ko aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwiyakane kunyizera, ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba. I know your works and where you dwell, where certain throne is, and you hold fast to my name, and did not deny my faith, even if in the days in which Antipas was my faithful martyr, who was killed among you where certain dwell. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Ikintu cya gatatu gituma umuntu yitwa umukiranutsi, What the three things that makes a person righteous ni uguhamiriza Imana imbere y'abatayizera. is to proclaim God among non-believers. Ni uguhamiriza Imana imbere y'abayirwanya. Is to proclaim God among his enemies. Uru ni urwandiko muri za nzandiko Yohana yandikiye mu Byahishuwe za ya matorero arindwi. This is one of the letters John was sending to the 7 churches. Iri ni itorero ry'ahantu bita ngo ni Perugamu. This was written to a church Pergam. Aho Perugamu In the place of Pergam, hari hagoye kuruta andi matorero yose yari ariho muri icyo gihe. it was very difficult to church among the churches there. Kubera iki? Why was that? I Perugamu hari igicaniro cy'ikigirwamana Zeus cy'Abagiriki. In Pergam, they have demon that was very powerful at that time. Ni ukuvuga ngo icyo kigirwamana cyatambirwaga ibitambo ku rwego ruri hejuru. That demon, they were giving sacrifice to him more than anything else. Kugeza ubwo Satani yimanukiraza kuba mu mujyi w'i Perugamu. Until Satan came and thrown there to live in the city. Munyumve neza. Listen this carefully. Satani yabaga I Perugamu. Satan was living in Pergam. Kugira ngo mubyumve. So that you can hear this clear. Uru rwandiko This letter, ntabwo ari Yohana warwanditse. it was not written by John. Mu yandi magambo Imana yahaye Yohana ibyo yandika. Ntabwo byavuye mu bitekerezo bya Yohana. God gave John what to write down. This was not from John's thoughts. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo n'Imana ubwayo yahamije ko I Perugamu hari intebe ya Satani. In other words, it was God who was saying that Satan was here in this city. Kubera uburyo bakoraga mu gutamba ibitambo batambira Zeus ikigirwamana cy'Abagiriki. Because of the offerings that they were offering at that time of Greek, byageze ku rwego rw'aho Satani yimanukira aza kuba muri cya kigirwamana. Satan came and was living in that God. Satani aza kuba kuri cya gicaniro cy'i Perugamu. And Satan came to live in that gods of the city.
itorero ry'iperugamu rigira ibibazo bikomeye. And the church of Pergam had difficulties. They faced many issues. Ngo hari umugabo witwaga Antipa. And there was a man called Antipas. Wahagaze ku maguru abiri ahamya Yesu. And he stood faithfully and proclaimed Jesus. Abandi bakristo b'iperugamu. And other Christians in Pergam, bakomeje gusenga. they kept worshiping. Bakomeza no kwizera Yesu. They believed in Jesus. Ariko kubera ubwoba bw'abantu b'iperugamu. But because of fear of people of Pergam, batinya kujya mu bataramenye Imana kugira ngo bahamye Yesu. They were scared to go to proclaim Jesus in non-believers community. Ariko umugabo witwa Antipa. But the man called Antipas, akora umurimo w'ivugabutumwa imbere y'abatemera Imana barwanya Imana, abahamiriza ko Yesu ari umwami n'umukiza. He proclaimed among peoples who didn't believe in God and told them that Jesus is the king. Nicyo cyatumye Yesu avuga muri uru rwandiko. That's why Jesus said in this letter, aravuga ngo no mu misi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya aho Satani aba. And he said that even in the times of Antipas, the person who was proclaiming Jesus when Jesus was not there. Bavandimwe tudatinze kuri iri jambo nubwo ririmo ibintu byinshi. Without further delay, without delaying on this word, ntidukizwa hanyuma gusa ngo twifumbate duceceke. We don't get saved and just be quiet. Erega ubundi ikibazo naragira abantu basenga amasengesho yo kwirinda. People pray the prayers of being protected. Ubundi ntabwo tubereyeho kwirinda. We are not here to be protected. Tugomba kugaba ibitero gutera Satani. We have to attack Satan. Ntidukwiriye kubaho mu buzima bwo kugira Imana ngo turinde imigambi mibi tugire ahubwo turasabwa gutera tukabomora ibikuta bya Satani. We're not to live the life of protect us from this, protect us from this, but instead go fight and attack the devil. Nigute umuntu ashobora gusenya ubwami bwa Satani? How can you destroy the kingdom of Satan? Ni igihe uhamya ibyo wamenye ukabibwira abandi bantu bari bakurikiye Satani bakamenya ubutumwa bwiza bagahinduka. Nukuvuga ngo burimo gusenya ubwami bwa Satani. It's when you proclaim what you have known, what you know, so that those who doesn't know Jesus can change and follow them. Ibyo wamenye, what you know, usabwa kubibwira abandi. You are asked to tell others. Ntugomba guceceka. Don't be quiet. Dufite abakristo muri iki gihe. We have a Christian nowadays. Batangira gutuka Imana. When they start cursing God. Hanyuma bagatuza bagaceceka akirinda no kuvuga ko ajya yizera. And they'll be quiet and they'll try not to say that they believe in God. Baba barimo gutuka abakozi b'Imana bagushumze. When they're cursing your pastors that are leading you. Ugaceceka ukifumbata. And you just stand apart not to be involved. Jani buku umunsi umwe nari ndi muri bisi ndimo kuva i Karongi ndimo kujya i Kigali. I remember one day I was leaving from Karongi going to Kigali. Muri yo bisi nari ndimo umugabo umwe aterura ikiganiro atangira kuvuga uburyo apotre agikuzimu cyagiye mwabibonye bavuga ko ajya mu isanduka agira gute n'ibindi bitandukanye. And there a man in bus started having a conversation of how Apostle was going in hell and doing all this stuff that you already heard. Ashyushye nkuri bisi kandi mbona abantu rwose bamuteza amatwi barimo kumwumva cyane. And he was talking and people were paying attention and they were happy to hear the news. Hanyuma ndamaza ndetse muvandi wari uri kumwe nawe agikuzimu. And I asked, were you with him when he was going to hell? Cyangwa mwahuriyeyo? Or did you meet there? None arambaza ngo se nguramwemera? And he asked, do you believe in him? Cyane. I said yes. None arambaza ngo ntagikuzimu? He asked, don't he go into hell? Namaza none se wabonye ajyayo yewe ziko atajyayo. And I said that to you. Have you seen him going? Because I don't think that he do. Umugabo umwe twari twicaranye. A man that was sitting next to me. Arambwira ngo yango ceceka ngo byihorere ngo kubera ko ngo ntubana nawe ngo nturarana nawe ngo buri ashobora kuba ajyayo ngo ureke kuri bivugaho byinshi. He said that just be quiet, don't say anything because you don't live with him. You don't know why he do. Maybe he go there and you don't know. Kandi yambwiye asa n'unyogerera kuko twari twicaranye ku ntebe za. He was just telling me like kind of advising me not to speak. Hanyuma ndamaza none uri irimo kubivuga we barabana babana ku gitanda kimwe ku buryo ajya mubona agiye hanyuma wakagisigaraho we muboneye. And I asked him, so that person who's saying that, does he know him? Do they have the same bed? How does he know that he goes there?
sinakundaga kuvuga muri bisi mu by'ukuri. I didn't like to talk in the bus a lot. Ariko uwo munsi nabokeje igitutu tugera muri Kigali ndimo kuvuga bageraho baraceceka. But that day I started talking until we get to Kigali when I was just talking. Ntabwo nkunda kuvuga mu bantu tutaziranye. I don't like to talk in among people that I don't know. Ariko naravuze mbabwira uburyo Satani arimo kubakoresha kugira ngo batuke abakozi b'Imana. But I talked to them and I told them how Satan is using them to curse servants of God. Ntabwo ari byiza nk'umwana w'Imana. It's not okay as a child of God. Kujya batuka abakozi b'Imana no gutuka Imana ngo uceceke ngo uvuge ngo ahangoreka ngo ntabyo ushoboye ngo reka nicecekere. To be cursing God or servant of God and you just go on the side and say that I don't know, I'll just be quiet. Abakozi b'ikigirwamana Zeus cyabagira iki Perugamu. The servant of God in Pilgrim. Bo binyigisho zabo zari zo gutuka Imana gusa. Their teaching was to curse God. Umugabo witwa Antipa akajya mu ruhame rw'abantu mu masoko n'ahandi hatandukanye akavuga ngo Yesu ni umwami, Yesu ni Imana, kugeza ubwo bamwishe. A man named Antipas was going and proclaimed that Jesus is the Lord, Jesus is the Lord, until he got killed. Bibiri iravuga ngo Yesu arababwira ngo no mu misi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya. Jesus said, even in the times of Antipas, the man who was righteous to proclaim about me. Gerageza guhamya Yesu. Try to proclaim Jesus. Aho uri hose. Wherever you are. Kuba waragize n'Imana ukumva ukabuza ururimi rw'icyongereza. And you are lucky and you know English. Abo muri kumwe jya ugerageza ubabwire ubutumwa bwiza. Preach the people that works with you, who are with Umuntu you. muri kumwe ugerageza umubwire Yesu. Try to preach the gospel to the people that are nearby you. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Icyanyuma dusoza. Last concluding, gituma umuntu yitwa umukiranutsi that makes a person be called the righteous, ni ugutegereza Imana. is to wait for the Lord. Gutegereza Imana. Waiting on God. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. In book of Luke, igice cya 2 umurongo wa 25. chapter 2 verse 25. Haravuga ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Spirit was upon him. Amen. Mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31. Book of Isaiah chapter 40 verse 31. Bibiri avuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'igisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amen. Nimwumve neza ijambo gutegereza Uwiteka. Listen the word waiting on God. Iminota yacu yarangiye ariko reka ntange agasobanuro gusa gatoya. Let me just give a small explanation. Ijambo gutegereza Uwiteka. Time waiting on God. Hano Bibiliya yatubwiye ngo umugabo witwaga Simiyoni yari umusaza w'igihe kirekire ngo yicaye yategereje agakiza ka Isirayeli. This Bible says that this man who was in Jerusalem named Simeon, he was waiting for salvation in Israel. Yari yarabwiye ko atazafata arabona Yesu. He was told that he would never die before he sees Jesus. Amara igihe kinini ategereje Yesu. And he waited for a long time. Bituma yitwa umukiranutsi. And he was called a righteous. Hano muri Yesaya. In book of Isaiah, hatubwiye ngo abategereza Uwiteka. He said that those who are hold are waiting for God, ngo bazagurukisha amababa nk'ay'igicu. that they'll fly like eagles. ngo baziruka be kunanirwa. They will run not being tired. ntibazigera bacogora. They will never be tired. ese gutegereza Uwiteka ni iki? What does waiting on God mean? ni ukuvuga ngo ni bwa buzima ubamo. Is the life that you live in, bwo guhora utegereje ko ejo hari ikindi kintu Imana izakora. waiting that tomorrow there is something God is going to do. ndashaka kugira ngo mwumvire ijambo. I want you to hear this. ukwiriye kubaho mu buzima You have to live in a life bukwigisha cyangwa butegereje ko ejo hari ikindi kintu kidasanzwe Imana izakora mu that buzima it bwawe. teaches you that tomorrow there is something special God is going to do in your life. iyo uhora utegereje ikintu gishya Imana
imana iri bukore when you're waiting for new things that God is going to do, bituma uba umukiranutsi. it makes you righteous. Kubera iki? Why is that? Iyo utegereje imana ko hari ikindi kintu ikora, If you're waiting for God to do something else, bikurinda kuba hari ikintu ukora kinyuranye n'ubushake bw'Imana. it protects you to do something against God. Kuko imana iyo utegerejeho imigisha, Because you're waiting blessing from God. kuko utegereje ko ejo izamanura umugisha wawe, Because you're waiting tomorrow to get your blessing. wirinda gukora ikintu gituma utandukana nayo, You try not to do things against Him. bigatuma uhora uri umukiranutsi imbere yawe. And you are always righteous. Nubwo none hari ibyo yaguhaye, Even He has given you something today. ukicara utegereje ko ejo izakora ibindi. And you wait for tomorrow to get more. Uyu munsi hari amasezerano yagusohoreye. Today you have promises. Ukwiriye kubaho mu buzima butegereje ko ejo hari ayandi You izasohoza. have to wait expecting to get more tomorrow. Ibyo bigufasha kubaho mu buzima bw'ubukiranutsi. That helps you to live in the life of righteousness. Bivuze bukeya ariko mubyumve cyane. I'm just saying this in short, but hear it well. Ubuzima bwo gutegereza It's a life of waiting. bwambika umuntu gukiranuka, It gives you righteousness. kandi bikamwambika imbaraga. And it gives you power. Kuko uzi neza ko utegereje Imana itananirwa, Because you know you were waiting for God who never fails. uhorana imbaraga. You always have power. Nicyo cyatumye Bibiliya ivuga ngo That's why Bible says ngo baziruka be kunanirwa. they will run, never get tired. Umuntu uhora ategereje ko Imana igwisha imvura y'umugisha, When you're waiting for God to send a blessing rain, ntashobora gucika intege no they kunanirwa. cannot be discouraged. Utegereje umuntu runaka, When you're waiting for a person, ucika intege ukabivamo. you get discouraged and you forget Ariko about it. utegereje ineza But y'Imana, when you're waiting for goodness of God, urushaho kongererwa imbaraga uko you bukeye get n'uko more bwije, power and wait for tomorrow. kandi ukava mu bwiza winjira mu And bundi you come bwiza. from glory to glory. Imana ibahe gutegereza ineza yayo. Let God give you to wait for Oh, His glory. hallelujah. Hallelujah. Mu byo Imana yabakoreye, For what He has done for you, ejo hari ibindi kubikiye igiye there is kuguha. more coming for you Urwego tomorrow. ugezemo, The level you are ejo in, Imana izakuzamura ku rundi. God will raise you in other, Mu prosper neza you. Imana yaguhaye, For what He has given to us, ntiyarangiye. you have never stopped. Hari indi gisigaye nyinshi There cyane. is more coming. Wowe urasabwa kuyitegereza, You all need to wait. kandi mu gihe cyose urimo gutegereza, Every time you're waiting, tuzananirwa, you will not be discouraged. tuzacika You intege. will not be tired. Imana ibaha umugisha mwinshi. God bless you so much. Amena. Muhaguruke Hallelujah. dusenge Imana. Let us stand up Tugiye and gusenga pray. Imana. We're going to Ubwire pray. Imana ngo turacyagutegereje. Tell God that we are still waiting. Dutegereje ko tugwishiriza imvura. We are waiting for your rain. Imvura yo gukiranuka. The rain of Imvura irimo righteousness. imigisha yawe. The rain of Mu blessing. izina ryawe Yesu ushobora In the name byose. of Jesus who's Turi able imbere to do. y'ubwiza bwawe mwami We come w'abami. before you, God. Turanezerewe kuri iki gicamunsi cy'uyu munsi. We are very happy at this evening. Tunejejwe kuri kumwe natwe Yesu. We are happy that you're Uri with Imana us. nzima. You're great, God. Urakomeye urakiranuka. You're powerful. You're righteous. Ubwoko bwawe. You are people. Itorero ryawe. You are church. Dutegereje imvura y'umugisha wawe mwami. We are waiting for the rain of Dutegereje blessing. imvura yo gukiranuka kwawe. We are waiting for the rain of Ntidufite righteousness. gucika intege. So we are not discouraged. Ntidufite kunanirwa. We are not going to be tired. Kandi tuzi ko ari ibyiza byinshi utubikiye. And we know that you have more for us. Imigisha watubikiye ntizarangira. Blessing you have for us will never stop. Ihoraho iminsi yose. It's always there for us. Imigisha yawe iziba ku buzima bwacu. Your blessing upon our lives. Ikazaba no ku bana bacu. And will come upon our children. Ikazaza no ku buzukuru And bacu. for our grandchildren. Ikazaza no ku buvivi And bwacu. for our great-grandchildren. Utwerekeyeho wese abona umugisha And wawe. everybody come to us. None uyu mwanya turagushimiye. God, we give you thanks. Tugushimiye ko tugwishirije imvura. Give you thanks for sending rain to Abari us. bakakaye Those who are dry, bagiye guhemurwa n'imvura they yawe. are going to be restored of your rain. Abataherukaga imvura mu nzuri zabo. Those who have no rain in their lives, Turabizi ko igihe kigeze kugira ngo imvura igwe mu mirima we yabo. know that the rain is coming in their Tuzi fields. ko iki gihe ari igihe cyo guhembuka ku bwoko bwawe. We know that this is your time to be restored. Turagushimiye ko uduhembuye twese. Thank you for restoring us. Ibibazo byari bitubujije amahoro. The problems that were the difficulties we're Tuzi facing, neza ko ubikubise hasi. we know that you're destroying them. Twinjiye mu gihe cy'ibyishimo mwami. We are entering time of Kuko joy. imvura yo gukiranuka kwawe Let your itugwirire. rain of righteousness come to us. Urakoze mwami Yesu. Thank you, Heavenly
Father, buri wese muri twe umugire neza bless each and every one yobora here. intambwe zacu mwami Yesu Watch our steps. aho tugiye kujya Wherever we are going, ubane natwe mwami be with us, twongeye God. kukwereka ingendo twiteguye zo kujya Dallas We are showing the way we are going to Dallas. uzatuyobora uzayobora abantu bose bazaturuka mu masete atandukanye Lead us, lead everybody who's coming from maze different data states. wera uri mu ijuru So the Father who's in heaven, igiterane kizabe cyiza so the conference will be going well. abazasigara bitewe n'impamvu zitandukanye Those who are staying for different reasons, nabo uzite ku buzima bwabo be Yesu with them, be in their lives. icyubahiro no kugira neza ni ibyawe mwami Yesu Let your glory and your goodness come to you. amen Yesu abaha Amen. umugisha God bless you so much. twishimiye no kuba twabonye grace nawe ntiyaraheruka Imana iguha umugisha We are very happy to see Grace Yes, I could get it. having here.